Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie aus Budapest erneut und jetzt aus einem Kongresszentrum hier ganz zentral, wunderschön gelegen an der Donau. Ein Großaufmarsch der Crème de la Crème des internationalen Konservativismus. Und da darf natürlich auch das Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien, da darf Weltwoche Daily nicht fehlen. Ich habe gerade eine kurze Rede gehalten hier vor Publikum. Viele Amerikaner, Ungarn, aber auch andere Europäer, Deutsche, Tschechen, Slowaken, Litauer, aus allen Herren Ländern sind sie gekommen. Und ich habe mich etwas konzentriert mit der Thematik Woke Culture und vor allem den Woke Conservatives. Und jetzt habe ich einen hochprominenten Gast hier. Ich bin hochnervös jetzt schon. Ich hoffe, dass ich einigermaßen intelligente Fragen stellen kann. Es ist kein geringerer als Präsident Václav Klaus, einer der ganz großen Freiheitskämpfer Europas und auch einer der ganz großen Staatsmänner Europas. In seiner Eröffnungsrede dieser Konferenz hat Viktor Orbán, der Ministerpräsident Ungarns, ein sehr schönes Bonmot geprägt. Er hat nämlich in Würdigung von Präsident Klaus gesagt, der weiseste Mann sitze hier in der ersten Reihe und es sei eigentlich unglaublich, dass die heutigen Grünschnäbel in der Politik, dass die nicht häufiger zu Präsident Klaus, zum weisesten Politiker, zum weisesten Mann von Europa fahren. Und ich würde das wirklich unterschreiben, diese Einschätzung, denn Präsident Klaus ist ja auch Professor Klaus. Und er hat lange Jahre an der Universität gelehrt, Wirtschaftswissenschaften. Er war ein Liberaler, als es noch verboten war, in der damaligen Tschechoslowakei das Wort Liberalismus überhaupt nur auszusprechen. Er hat dort aber diese Freiheitslehre im Ökonomischen gelehrt und er hat sich dann auch engagiert politisch bei der ganzen Wende und der Rückkehr der Tschechei, damals eben noch Tschechoslowakei, zu einer demokratischen, liberalen Ordnung. Und nachdem dies alles gelungen ist und er auch seine Präsidentschaft erreicht hat, ist er zu einem Kritiker, damals noch als Staatsoberhaupt Tschechiens geworden, ein Kritiker der Europäischen Union geworden, weil er in dieser EU viele Tendenzen erkannt hat, ähnlich wie wir Schweizer, die eben mit den liberalen, freiheitlichen europäischen Traditionen gar nicht vereinbar sind. Darum ist Herr Präsident Klaus aus meiner Sicht nicht nur ein sehr weiser Mann, sondern auch ein Europäer erster Güte, ersten Ranges und vor allem ein sehr glaubwürdiger Mann, weil er eben nicht einfach nur theoretisch diese Fragen behandelt, wie ich hier als Journalist, als Schweizer aus der geschützten Werkstatt. Nein, er ist einer, der auch noch sein Leben riskiert hat in der Auseinandersetzung mit den mörderischen Ideologien des 20. Jahrhunderts. Er könnte Deutsch sprechen, aber wir sprechen Englisch, weil das auch für die Zuschauer gut ist hier von uns, dass wir etwas internationaler die Sprache haben. Ja, dear President Klaus, it's a great honor, a great pleasure to have you here. What do you think about this conference? What do you think about the opening speech of President Orbán? Roger, thank you very much for making this interview and thank you for the introduction, which is something very special. I don't deserve it, I must say. It's true. Maybe. Thank you very much. I would like to say the same. I very much enjoyed Roger Keppel's speech here at the conference, which was definitely one of the best. I know that he is a perfect politician and perfect writer, but I didn't know that he is a person able to make dramatic political speeches. So I enjoyed it very much, and I'm afraid, I must say, that the conference here, the big conference, conservative conference, is partly Hungarian, partly American, plus hundreds of foreign guests. But the Americans are here, and you made an excellent point at the end of your speech that you are not so much afraid of the progressivists, of the wokes.
on the left side of the political barrier. You said that you are almost more afraid about the people on the right of woke conservatism, and this is something I share, and I'm afraid that part of the audience, the American part, was not very happy with that. Let me translate this. Ja, also Präsident Klaus hat zuerst sich natürlich herzlich bedankt für die Einführung, die natürlich 100% mit den Fakten übereinstimmt. Und er hat dann lobend, was mich natürlich sehr freut, thank you very much, auch meine Rede hier erwähnt und da den Punkt herausgegriffen. Wir sprechen vor allem jetzt am Anfang über Woke Culture, diese ganze Political Correctness, die wir beobachten bei den Linken, bei den Grünen und die ja auch in einigen Medien kritisiert wird. Aber ich habe eben gesagt, die Linken, das ist nicht so das Problem. Ich meine, die Linken waren immer schon woke. Das Problem sind die Woke Conservatives, das sind die politisch korrekten Konservativen, das sind die Kreuzzügler. Und da hat Präsident Klaus gesagt, ja, und leider ist eben gerade auf der amerikanischen Seite, auf der anderen Seite des Ozeans, ist dieser Woke Conservatism im Vormarsch und da müsse man tatsächlich aufpassen. I think we are both admirers and inspired by the United States of America. We see it as the epicenter of freedom and of course also of the fight for freedom. What's wrong with the United States of today, President Klaus? Was ist falsch? Was läuft heute falsch in den USA? Wir sind ja beides Bewunderer der Vereinigten Staaten. I must say that especially we in the communist Czechoslovakia, for us America was the country of freedom, and I as an economist always admired especially the Chicago School of Economics, especially Milton Friedman and George Stigler and the other. And after 1968 Soviet invasion into Czechoslovakia, I was fired from the Czechoslovak Academy of Sciences as an anti-socialist, anti-Soviet, anti-something, anti-Marxist, and they called me that I'm Milton Friedman of Czechoslovakia. So for me, really to say that we admire the thinking in America on the right. Nevertheless, you are absolutely right saying that even the United States has changed dramatically, and I see there the same illness as in Europe these days, and this is already not the case. That what the United States says is something we have to applaud immediately. That's not my position, that's not my situation, which is sometimes especially very difficult to explain in Czech Republic, in Eastern Europe, where we hated Soviet Union and loved America. Nevertheless, I think it's fair to say that now. Er sagt, dass natürlich er ein ganz großer Bewunderer der Vereinigten Staaten gewesen ist. Natürlich nach wie vor eigentlich auch, dass er sehr inspiriert war als Ökonom von der Chicago School of Economics, Milton Friedman, der ganz große Nobelpreisträger für Ökonomie, der auch Präsident Klaus sehr stark geprägt hat. Aber eben heute, das sei nicht mehr automatisch der Fall, dass das, was aus den USA komme, automatisch eben applaudiert werden könne. Und das sei bedauerlich. Er freue sich nicht darüber. Das sei eine sehr deprimierende Entwicklung für jemanden, der eben die USA als Cradle of Hope, als Inspirationsquelle und Flamme der Freiheit gesehen hat. Where do you think does this poison of the mind, this woke culture, this political correctness, this moral absolutism come from? Ich möchte noch etwas anderes hinzufügen. You used the term, you invited the term Covidism as also a certain form of this ideological madness. Präsident Klaus hat auch den Begriff Covidismus erfunden. Er hat gesagt, er sei nicht gegen Covid, aber der Covidismus, also dass man aus dieser Politik eine Religion gemacht habe. Where does it come from, this tendency of human beings to turn everything into a religion? I always thought only the Germans are susceptible for this mind disease. Yeah, I must say that it has many fathers, this phenomenon, but what's always important to stress, it was not imported. It was not imported to Europe, it was not imported to the West.
it is selbstgemacht. Yeah. It was made here. We didn't import it. So it is part of the move going to the left side of the ideology, which is flourishing in not just in Europe but in the current postmodern world. So I recently put together a book, a selection of my essays and speeches with the title Brave New West. Some people would remember the famous book by Aldous Huxley, Brave New World. But what I try to say, Brave New West. We are doing it ourselves and we are guilty, and that's a task for us to change it intellectually. Also sagt, dass natürlich diese Woke Culture, diese Political Correctness, diese generelle Tendenz nach links selbstgemacht ist. Das ist nicht importiert, ist uns auch nicht aufgezwungen worden. Und Präsident Klaus hat gerade ein neues Buch geschrieben, Brave New West, in Anspielung auf Brave New World von Aldous Huxley. Und ja, what's the element of the Brave New West? What's the most important topic there? What's the most important thought, your observation? What's the crucial observation of that book? Was ist die entscheidende Beobachtung von Brave New West? What is the West turning into at the moment? To summarize is not easy, but I would use the title of this conference. You know, it's about woke ideology, and even though we have big problems in my country in Czech language, how to translate the term woke. I know that the same problem is for the German-speaking audience here. Nevertheless, I more and more started to accept that term woke, which is impossible to translate. But this may be, in some respect, the summary of all the problem. But as you mentioned, it is the leftist, progressivist, populist, moralistic or pseudo-moralistic ideology, which we know. We know, all of us know the different parts of that, but it now created a new total, which becomes dangerous. The synergy effect of all those ideologies, of all those isms, is becoming very dangerous now and can destroy the current relatively still free society. Also das finde ich eine ganz interessante Beobachtung. Er sagt, ja, sein Befund in Brave New West sei, dass eben das, was wir als Woke bezeichnen, in Ermangelung eines besseren Wortes, man könnte es auch Moralismus oder Pseudomoralismus nennen, Ideologismus, dass dieses Woke zu einem Oberbegriff einer Art Molotow-Cocktail geworden ist, ein giftiger Cocktail von fürchterlichen Ideologien, die geeignet seien, eigentlich die mentale und auch institutionelle Struktur des Westens aufzufressen, wie Säure wegzuätzen und das zu zerstören, was wir für selbstverständlich nehmen. Ein Aspekt dieser ganzen Woke-Philosophie, one aspect is for me is the woke foreign policy. The woke foreign policy, which is the opposite of realism, which sees in a conflict always a crusade, a religious warfare. I think that a lot of our elites, also conservative elites, are intoxicated by this woke foreign policy. And it is amazing that even people such as Henry Kissinger have to defend themselves when they stress their realistic point. Do you see that too? Are we jumping into a new absurd version of the Cold War right now? I mean, you have seen the old Cold War. Where do you see the foreign policy problems of today? Let me translate it. Also ich habe mich gefragt, ein wichtiges Woke-Element sehe ich auch in der Außenpolitik, dass die Woke-Außenpolitiker, eben auch die Rechten, die Konflikte, die es gibt zwischen Staaten, dass sie die in Kreuzzüge
umwandeln und hochstilisieren. Und sie wollen nicht den Kompromiss, sie wollen den totalen Sieg, sie wollen die Auslöschung des Gegners, sie sehen auch keine Konkurrenten, sie sehen nur Feinde. Und das ist für mich das ganz große Problem heute in der Außenpolitik, gerade auch in den USA, in Europa. Wir sehen überall Feinde, wir sehen überall den Kalten Krieg, den heißen Krieg. Und ich habe Herrn Präsident Klaus gefragt, ob er das auch so sieht, dass wir jetzt in eine absurde Version des Kalten Kriegs hineinstolpern. We are sleepwalking into an absurd version of the Third World War. Can it turn into a world war, into a nuclear war? How do you see this whole madness? No, you described it absolutely perfectly. The woke foreign policy is another aspect, another dimension of the whole modern, postmodern approach. And the foreign policy is one of the victims of the attack of the wokes. And you mentioned the name Henry Kissinger. I will, in 3 weeks' time, organize a small conference in Prague in my institute to the 100 years of Henry Kissinger. He will be incredibly 100. He will be 100 on the 27th of May. And we want to make it as not just describing details of what Kissinger did in the 70s and 80s, but we will use Henry Kissinger as the father or modern father of realpolitik, of pragmatic politik, of non-ideological foreign policy. And I will try to use that small conference to highlight that point. You know, he dared to say something about the Ukraine war, which was definitely perfect, and I agree with it totally. And he was so attacked in the United States. The United States is the father or mother of wokeism, so not surprisingly. Nevertheless, we try, even with this conference, somehow to support the original Henry Kissinger's idea of pragmatic, real policy, fighting for national interests, not for ideologies or for religion. So Henry Kissinger is a good example, and I think the whole world should use his 100th anniversary as a symbol of returning back to rational foreign policy, which is something what the United States are not able to do, and the European Union even not. I prefer not to mention it, you know. Jetzt kommt natürlich hier der ganz überlegene Politiker zum Ausdruck bei Präsident Klaus. Er hat natürlich dann immer auch die entsprechende Idee, ein symbolträchtiges Ereignis zu kreieren. Er hat gesagt, ja, er teile diese Auffassung, dass eben diese Woke-Irrlehre auch die Außenpolitik befallen habe, zu einer Art Kreuzzugsmentalität gemacht habe, den Realismus zerstört habe, die gute alte Realpolitik mit all ihrer Problematik natürlich, aber die ist in eine Art Ideologiepolitik übersteigert worden, sozusagen in einen Lavakessel der Konflikte geworfen. Und er sagt, ich hätte erwähnt den Henry Kissinger, und Präsident Klaus, organisiert in Prag eine Konferenz zu Ehren des 100. Geburtstages von Henry Kissinger im Mai. Am 27. Mai wird Henry Kissinger 100 Jahre alt, stellen Sie sich das einmal vor, und er ist immer noch aktiv. Er war ja am World Economic Forum auch mit einer Einschaltung, und ich sage hier, er war die einzig vernünftige Stimme am World Economic Forum in diesem Jahr. Und Václav Klaus plädiert für diese Rückkehr zur Realpolitik, zu dieser Abkehr von der Gesinnungspolitik in den Vereinigten Staaten, und über die Europäische Union wolle er gar nicht erst reden. Let me please, please, er möchte noch etwas hinzufügen. May I add something to it? You mentioned for the first time in this debate the World Economic Forum, Davos, you know. I was in 6 weeks after the fall of communism, I was for the first time in Davos at the World Economic Forum. For us it was the opening of horizons and the possibility to meet important world politicians. And I have been there 17 times, 17 times, since the moment when I couldn't stand it. And I wrote a piece in a Czech weekly with the title Homo Davosensis, which was my criticism of something what you would now
you could call the woke ideology. And it was in Czech. I didn't suppose that it will be translated, and I didn't suppose that Klaus Schwab would discover that short piece. He did. He never, after that moment, invited me to come to Davos. So I was there for the last time, some 15 years ago. So World Economic Forum and me, it's a phenomenon. Sehr interessant. Er fügt noch hinzu, dass er gleich nach dem Fall der Berliner Mauer eingeladen gewesen sei, sozusagen als Kronzeuge der Freiheit und des Umbruchs nach Davos, und dass man aus der damaligen Tschechoslowakei das World Economic Forum sozusagen als eine Art Alpenhoffnung eben der Freiheit und der Offenheit gesehen habe. Und er war 15, 16, 17 Mal am World Economic Forum, habe dann aber ein leicht kritisches Buch über den Homo Davosiensis geschrieben. Nicht gedacht, dass das jemals übersetzt werde. Doch Klaus Schwab, der WEF-Gründer und oberste Chef, hat das gesehen, und seither sei Präsident Klaus nie mehr eingeladen gewesen. Nun, ich weiß nicht, ob Präsident Klaus immer noch mal ans World Economic Forum gehen würde, aber ich ermahne hier Klaus Schwab, wenn er diese Sendung schaut, und ich bin sicher, er schaut sie sich an, er schaut alles an, was die Weltwoche macht, das ist auch gut so. Wir grüßen auch Klaus Schwab, wir bleiben mit allen im Gespräch. Laden Sie wieder Václav Klaus ein. Wir brauchen mehr Pluralität in Davos. Davos ist eine wunderschöne Schweizer Bergstadt, ein wunderbarer Ort, und die Schweiz und Davos stehen für Offenheit. Die ganze Welt muss dort zu Gast sein und nicht alles nur Gleichgesinnte. Kommen wir zum schmerzhaftesten Thema von Präsident Klaus. Let's turn to the most disquieting topic. He doesn't want to talk about it. I see it, his face, it's turning into everything says no, but we have to speak about the European Union, about this topic you so much favor. Wir müssen jetzt über die Europäische Union reden. I had a few weeks ago an interview with President Orban, and I asked him, what is your most important observation since the escalation of the war in the Ukraine, since President Putin decided, according to me, a wrong decision, a decision to solve his problems militarily in the Ukraine instead of diplomatically. I think we all agree here that this was a mistake, what he did, but now it's happened. And what is the most important observation of President Orban after that? And he said, his observation is, Europe doesn't exist anymore. There was in 2014, with the first Crimea crisis, there still was Europe discernible in these talks, was existent in these talks, but now Europe has disappeared. And my point then was, the reason for this is the EU. The EU is like a poison who destroys the national state, but replaces it with nothing else. The EU is a system of weakening. It's like it's destroying the nations, it's destroying the governments, and at the end you have nothing. So I said this, and I think he agreed. Also ganz kurze Übersetzung, eben Orban, seine wichtigste Beobachtung seit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine, die EU gäbe es nicht mehr, sie sei kein Faktor, und die europäischen Staaten auch nicht mehr, Frankreich, Deutschland, England sowieso draußen. Und meine These war dann, die EU ist daran schuld. Die EU schwächt die Nationalstaaten und ersetzt sie durch etwas, was nicht funktioniert. And this is what I want to ask you. Why do the European nations not exist anymore? Schröder, Chirac, they were against the Americans in the Iraq war. Now we are not even vassals of the United States. We are slaves of the United States. First, I agree with your description and with mentioning what Prime Minister Orban was saying about that for the Weltwoche. I read that interview. My point is, I always protest against putting together the two terms, Europe and European Union. To say that Europe doesn't exist is a nonsense. Europe, of course, exists. Europe is a continent, cultural entity. European Union is something else. And what happened is that with the attempts to more and more unify
unificate Europe, the voice of the European Union becomes weaker and weaker because no one is really in reality interested in such a unification. Just the political elite, just Madame Leyen and Mr. Timmermans and the others. So I remember I was the person who sent a letter asking for membership of the Czech Republic as Prime Minister to the EU. I was President of the country signing the entry protocol. Nevertheless, I had always been a radical critical of the European version of the integration process, and I must say that I think it is partly created by countries like Great Britain, who didn't stay in together with you in European Free Trade Area in EFTA. That would be an institution we would love to enter. But when Great Britain decided to go out and enter the EU, it damaged the alternative to the European unification process, a la Brussels. So I am sorry to say that I don't like the way how Europe is today ruled and unificated by Brussels. I'm a fundamental critical of that. Präsident Klaus sagt, ja, er teile die Auffassung von Orban, würde aber eine wichtige Differenzierung bringen. Ich hätte da Unsinn erzählt, dass Europa nicht mehr existiert. Europa existiert sehr wohl als Kultur, aber die EU sei natürlich kein Faktor mehr. Und die EU, und das sei das eigentliche Problem, habe durch den Unifizierungsprozess, durch die Art der Gleichschaltung und den Versuch, alles unter ein Joch zu bringen und alles zu vereinheitlichen, habe die Stimme Europas zum Schweigen gebracht. Sehr schöne Formulierung von Präsident Klaus, und er sei einfach nicht ein Gegner von Europa, ganz im Gegenteil. Er habe für sein Land sogar die Beitrittsurkunden unterzeichnet, aber nicht wissend, was aus dieser EU denn einmal werden würde, und dieser Unifizierungsprozess von oben, das sei das ganze Problem. Now let's end on an optimistic term. You have seen so much terrible things in your life, but also very good things. I mean, who would have thought that the Soviet Union would collapse in 1989? Who would have thought that even these changes in Europe would go so peaceful, you know, no great war whatsoever. Also der Zusammenbruch der Sowjetunion, eine positive Sache. Präsident Klaus hat viele negative Dinge gesehen, aber das Positive hat sich durchgesetzt. In the sum of what we have discussed, what should the Conservatives do that we return to a sane world? Was sollen die Konservativen machen? Was ist die wichtigste Priorität, dass wir von all diesem Wahnsinn aussteigen und zurückkehren zu einer vernünftigen Welt des Common Sense, wie die Angelsachsen sagen? What is the most important duty now for conservatives by the wisest man of Europe, by President Václav Klaus? No, I think 2 points. First point is that we have to have a rational timing on our mind. When everyone tells me, well, you always you know that communism collapsed, and now you think that you think that EU is forever impossible to liquidate. And I always say that you have to think in time, you know. I am absolutely pessimistic as regards the short-term and medium-term possibilities. Who dreams about a change tomorrow, day after tomorrow, is really it is not interesting for me. And I always in my country I always say, when you say you know that communism disappeared overnight, but I ask, do you think we are in the year 1987, or are we in the year in 1971, or are we in the year of 53? You know,
And then people start to look at me and accept, we are not in 87, 2 years after the fall of communism, when everyone in Czechoslovakia knew that communism is a nonsense and everyone was against it. I am afraid that we are still in Europe and in the West. We are still at the beginning of that process. There is not a radical criticism of the existing system, because the system is in some respect quite nice, in der Schweiz bestimmt, yeah. So this is for me as regards the timing. But I, as a former politician who was Minister of Finance, Prime Minister, President of the country, I am not the one who can ask people to go on the streets and to make la rebelión de las masas, to put it with Ortega y Gasset, I think we have to use the political means, and the politics needs rational, ideologically based political parties. Whereas in Europe these days, the political parties are not ideologically defined, or the names are quite irrelevant. So we have to recreate the true political parties. That's the task for everyone, for true conservatives and for everyone. Because when we look at Germany, and we know that CDU is there, but it has no connection with the term conservatism, what this party is doing. So political parties are unavoidable if we don't solve the problem on the streets. Letzte beiden ganz kurzen Anschlussfragen. Who is the most trustful and most interesting politician of our time? And second short question, when will the war in Ukraine end? First, when I look at the politicians in Europe, definitely my favorite is my good friend Viktor Orbán. There is no comparison in this respect. There are some politicians in the countries of the so-called third world who are quite interesting, but not that much relevant for us. I know good politicians at the lower levels, not at the top level, because the Vokes were absolutely successful in Europe to liquidate all of that. So I am sorry, I'm not able to name. And your second question was? When will the war in the Ukraine end? I am afraid that definitely this is not the war between. I don't want to simplify it, but this is definitely not a war between Russia and Ukraine. This is the war between the West and Russia. So to expect that there will be some autonomous solution of the war by negotiating between Ukraine and Russia, this is not the way. Question depends on the United States of America. When the United States decide that it's time to stop the war, so they will push everyone to sit down and to find a compromise. If it doesn't come, and we know that the politics in America and even the foreign policy is decided by the election cycle, and we don't know, we are already in the 2/3 of the presidency of Biden. So I am not sure that Biden will be ready to make a radical change. So to my great regret, the people will die and die and die. The rockets will be falling into Ukraine cities, and everything rational in Europe will be blocked by this war. We are the victims of the war, not just the poor Ukrainians and Russians, we, all of us, because now it's impossible to criticize the European Union. It's impossible to discuss the craziness of the Green Deal and the policy of migration and so on, because it doesn't make the point. When there is the war, you should stop talking loudly, and so that the freedom of speech is the main victim of the war. Ich muss Sie ganz kurz übersetzen.
bitte bleiben Sie noch einen Moment sitzen. Ist mir nämlich noch eine allerletzte Frage eingefallen. Ist so interessant. Also, Präsident Klaus hat auf meine erste Frage gesagt, was sollen die Konservativen machen? Erstens einmal müsse man das Timing im Griff haben. Man müsse sich die Frage stellen, wenn man über den Zusammenbruch der Sowjetunion rede, sind wir 1987 jetzt mit Blick auf die Europäische Union oder sind wir 1953? Und er glaube, wir stehen erst am Anfang dieser Bewusstseinswerdung der Fehlkonstruktionen innerhalb der Europäischen Union und der Glaube, dass das übermorgen gelöst sei, das habe nichts mit der Realität zu tun. Er sei sehr pessimistisch für die kurze Frist, für die Mittelfrist. Langfristig sei er schon optimistisch, aber für die unmittelbare Zukunft pessimistisch und das könne man nicht so könne man nicht auf die Schnelle jetzt einfach überwinden, diese Probleme. Dann, was müssen die Konservativen machen, um das zu beschleunigen? Ja, da spricht natürlich auch der Realist aus ihm. Er sagt, ja, wo sind denn die Konservativen? Wenn ich nach Deutschland schaue, eine CDU, die ja vieles sein mag, aber eben nicht konservativ, da fehlen natürlich etwas die Kräfte. Aber man müsse hier einfach auch die geschichtliche bzw. die Zeitdimension im Blick behalten. Dann habe ich ihn gefragt, wann wird der Krieg in der Ukraine enden? Was ist sein Gefühl? Er sagt, gut, das sei kein Krieg zwischen der Ukraine und den Russen, sondern das sei ein Krieg zwischen dem Westen und den Russen. Und das werde auch nicht in Europa oder in Kiew entschieden, sondern in Washington. Wenn die Amerikaner der Meinung sind, jetzt könne man einen Kompromiss machen, dann ist fertig. Sonst geht das einfach weiter. Und da seien die Unwägbarkeiten der Wahlen, der Regierungswechsel seien da zu befürchten. Ich möchte noch eine ganz allerletzte Frage stellen. We hear a lot about the term of the multipolar world. This is what the Chinese say, this is what the Russians say. We see now that the attempt of the West to isolate Russia with sanctions has in some ways isolated the West from the rest in regards that you see Brazil, you see the Middle East, you see suddenly China as a peace broker between Saudi Arabia and Iran. You see that not all the countries participate in these sanctions. Are we entering in a multipolar world, which would mean that Europe should be the natural bridge between East and West of this multipolar world? Meine allerletzte Frage, gehen wir wirklich in eine multipolare Welt hinein der verschiedenen Blöcke und müsste da Europa nicht die natürliche Brücke, mit Goethe gesprochen, der westöstliche Divan sein? Herr Präsident Klaus, meine letzte Frage. Ich kenne diesen Satz, ja. So to switch to English again, you know, first I would really stress that the multipolarity in the world is not the future, it's the reality today. You know, just the United States who misused the last 30 years of a special situation that they were the hegemon and suppose that this unipolarity is something for die Ewigkeit, for eternity. This is not, and it has dramatically changed, so I think we have to take it into consideration. Even the Americans have to take it into consideration. And the fact that China is different than it used to be 20, 30, 40 years ago, not just China, India, Russia, definitely Russia. So I would stop by mentioning the very, very famous German Sprichwort, Optimismus ist Pflicht. Yeah. So with all my pessimistic tones, I think that Optimismus ist Pflicht is something we have to follow as a motto, as a slogan, as an advice for the future. Vielen herzlichen Dank. Ja, Optimismus ist Pflicht und ich glaube, Optimismus ist auch rational gerechtfertigt, denn wenn wir das Alte Testament lesen, Herr Präsident, dann sehen wir ja, die Menschheit war schon damals verrückt, aber es gibt uns immer noch, wir haben alles überlebt. Also, die multipolare Welt,
sei nicht eine Realität im Moment. Eine Realität sei, dass wir einen Krieg hätten und die Amerikaner da drin stecken. Und dann hat er etwas sehr Interessantes gesagt, nämlich, dass die Amerikaner die letzten 30 Jahre als Hegemon missbraucht hätten, um sozusagen ihre Interessen allzu einseitig überall durchzusetzen, ohne Rücksichtnahme auf die anderen. Und auch ohne das nötige Tiefenbewusstsein, dass sich eben andere Zivilisationen, zum Beispiel die chinesische oder die russische, verändert haben, dass das eben nicht mehr das Gleiche ist wie zu Zeiten von Dr. Strangelove und Jack the Ripper und den Filmen von Stanley Kubrick im Kalten Krieg, wo die Leute noch Paranoia-Politik machen mussten, zu Recht, und wo sich unversöhnliche Gegensätze gegenüberstanden. Also er schließt mit der Bemerkung, Optimismus sei Pflicht, langfristig sowieso. Präsident Klaus, ich rücke uns immer zum Schluss immer gemeinsam ins Bild. Many thanks for this conversation. Ganz herzlichen Dank für Ihre inspirierenden Gedanken, und ich möchte mich dem anschließen, was Viktor Orbán gesagt hat. Sie sind einer der ganz wenigen Leuchttürme in Europa, und ich plädiere dafür auch, dass unsere Schweizer Politiker, liebe Kolleginnen und Kollegen, besuchen Sie Präsident Klaus. Der hat 100-mal mehr erlebt als all unsere Schweizer Politiker da in ihren geschützten Werkstätten und Abteilungen in Bundesbern. Der hat mehr Realität, mehr Freiheit, mehr Freiheitspraxis und auch, ich würde mal sagen, Russland-Expertise und Kommunismus und Totalitarismus und Diktaturexpertise als all diese Pseudo-Experten, die uns da in unseren Medien täglich vorpredigen, was wir zu denken haben. Thank you very much for your remarks. Danke für die Aufmerksamkeit. Toll hier und an dieser Konferenz solche Persönlichkeiten treffen und auch interviewen zu können. Bis später, machen Sie es gut, bleiben Sie auf diesem Kanal. Wir kommen mit weiteren faszinierenden Beiträgen. Merci.